기원전 216년 여름, 이탈리아 남부 칸나에의 뜨거운 태양 아래 인류 전쟁사에서 가장 위대한 전술적 승리가 기록되었습니다. 로마 공화정은 자신들의 자존심인 8만 명의 정예군을 이끌고 카르타고의 장군 한니발 바르카를 압도하려 했습니다. 한니발의 군대는 고작 5만 명, 그것도 다국적 용병으로 구성된 불안정한 전력이었습니다. 하지만 한니발은 로마 군단병들의 기지를 꿰뚫고 있었습니다. 그는 전장의 중앙을 의도적으로 뒤로 물러나게 배치하는 역승형 대형을 구축했습니다. 로마의 집정관 테렌티우스 바로는 승리를 직감하고 전군을 중앙으로 밀어넣었습니다. 이것이 바로 한니발이 설계한 죽음의 덫이었습니다. 로마군은 마치 거대한 짐승의 아가리 속으로 스스로 걸어 들어갔고 측면의 기병대가 로마군의 후방을 완전히 봉쇄하며 포위망이 닫혔습니다. 사방에서 쏟아지는 창날과 칼날, 로마군은 서로 엉켜 움직일 공간조차 잃었습니다. 사륙은 해가 질 때까지 멈추지 않았습니다. 8만 명의 로마군 중 5만 명 이상이 전사했고 로마의 정치적 리더십은 붕괴 직전에 몰렸습니다. 한니발의 완벽한 포위 섬멸전은 2000년이 지난 오늘날까지도 육군사관학교의 필독 전술로 남아있습니다. 전술적 천재성이 숫자라는 물리적 한계를 어떻게 압도할 수 있는지 우리는 칸나에의 먼지 섞인 전장에서 그 해답을 봅니다. 로마는 패배했지만 한니발은 전쟁의 신으로 역사에 영원히 각인되었습니다.